Hello, welcome to JSN English Learning, PGTRB English, Unit-10, Principles of Literary Criticism, Lesson 1, Aristotle's Poetics, MCQ, Part 1. Dear aspirants, here is a good news for you. JSN English Learning is conducting integrated PGTRB English, net set English, college TRB English online classes, and the classes begins on 19/2/2024 Monday. JSN English Learning YouTube channel உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். UGTRB MCQs எந்த மாதிரி குவாலிட்டி கண்டென்ட் உங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்ட்டு. இப்போது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, பிஜிடிஆர்பிக்கும் நமக்கு ஆன்லைன் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். அதை தாண்டி உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 19/2/2024 அன்னையிலிருந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வில் பிகின். This will be an integrated PGTRB English, net set English and college TRB. இதை மூணையும் இன்டகிரேட் பண்ணி at a nominal fee this YouTube channel is going to offer coaching class via Zoom 3 days per week, and weekendல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெசன் பேஸ்டு டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த வீக் என்ன டீச் பண்ணோமோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த டெஸ்ட்டு கடந்து உங்களுக்கு ஒரு யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி 10 யூனிட்ஸு கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு ஹாஃப் மாடல் டெஸ்ட், ஃபுல் மாடல் டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். As of now, we will conduct all the tests via Google Form, and the fees வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ஃபீயாக இருக்கும். அதை சிங்கிள் பேமெண்ட்டில் பே பண்ணலாம் அல்லது 2 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸாக பே பண்ணலாம். இப்போது நம்ம 19th ஆஃப் திஸ் மந்த்லேருந்து நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஃபீஸ் பே பண்ணோன்னே நெக்ஸ்ட் மந்த் பிகினிங்கில் உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் 10 புக்லெட்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பேக்கேஜ் அனுப்பப்படும். அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தோன்னே உங்களுக்கு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கொஷின் பேங்க் கிடைக்கும். சார், எங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறவங்க, யூ கேன் ஈதர் கான்டாக்ட் த நம்பர் ஹியர் 98432879. either you can WhatsApp or you can call between 3 p.m. to 10 p.m. Okay, உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாச்சு. Now we can get into the questions. Question number 1. According to Aristotle, what is the most important element of a tragedy? இப்போ poetics அப்படிங்கிற புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கு இட்ஸ் கன்சிடர்ட் டு பி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Yes, the first question, according to Aristotle, dash is the important element of a tragedy. இப்போ அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, poeticsல there are 6 elements of a tragedy. அதில் ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட் அப்படின்னு அவர் சொல்வது என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். Okay, just a minute. Okay, there are 6 elements of a tragedy. And the 6 elementsல ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட்டாக அவர் சொல்கிறது this plot is called the blood of a tragedy. ஒரு இடத்துல blood அப்படின்னு சொல்கிறாரு, இன்னொரு இடத்துல soul. It is called the life blood of a tragedy, plot. Okay, number 2, question number 2. Okay, what is question number 2? According to Aristotle, dash is the main function of tragedy. இப்போ ட்ராஜடியோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கொஷின். அக்கார்டிங் டு அரிஸ்டாட்டில், த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எமோட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். என்ன ஃபங்க்ஷன்? எமோட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அதாவது நம்ம இமோஷன்ஸை டச் பண்ணி ஒரு மாறுதலை கொண்டு வரணும். என்ன மாதிரி இமோஷனல் சேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டு அரவுஸ் பிட்டி அண்ட் fear and to bring about a change. He calls it as cathartic effect. Cathartic அப்படின்னா purification. அதுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா purgation. அது மெடிக்கல் டேர்ம். Now moving on to question number 3. According to Aristotle, comedy presents men. Okay, how does comedy present men அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அக்கார்டிங் டு ஹிம், காமெடி இஸ் நாட் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட், ராதர் ட்ராஜடி இஸ். ஒரு பொறுத்த மட்டும் காமெடி வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் கிடையாது, ட்ராஜடி தான் ஒரு பொறுத்த மட்டும். ஏன் அப்படின்னா, ட்ராஜடி ப்ரெசன்ட்ஸ் மென் ஆஸ் பெட்டர் தேன் தே ஆர், வேர் இஸ் காமெடி
comedy presents men worse than they are. ஓகே, மென்னை வந்து ரொம்ப வேர்ஸாக காட்டுறது, அவன் இயல்பாக இருக்கிறத விட ரொம்ப மோசமாக காட்டுறது காமெடி. அதனால் அவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை, காமெடி இஸ் அ இன்ஃபீரியர் ஆர்ட் ஃபார்ம், whereas tragedy is a superior art form. Now moving on to question number 4. How does Homer tend to present men in the point of view of Aristotle? ஓகே, அரிஸ்டாட்டில் பொறுத்த மட்டும் ஹோமர் வந்து எப்படி மென்னை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு தன்னுடைய எபிக்ஸில். ஹோமர் த எபிக் ரைட்டர், அவர் எப்படி மென்னை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு தன்னுடைய ஒர்க்ஸில் அப்படின்னா, he presents men better than they are. ஓகே, he presents them better than they are, பெட்டராக காட்டுறாரு. அதனால் ஹோமர் இஸ் த பெஸ்ட் ரைட்டர் when it comes to epic அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஓகே, நான் இதெல்லாமே கொஞ்சம் அப்படியே ரேண்டம் பிக்ஸ் தான், பட் உங்களுக்கு போக போக வீடியோஸில் அப்படியே டெக்ஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இன்னும் நிறைய கொடுக்கப்படும். அதனால் நீங்கள் யூ கேன் வெரி வெல் ஸ்டே வித் த சேனல் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின் த ஆன்லைன் கோர்ஸ். ஓகே, Polygnathus depicted men as nobler than they are, dash as less noble, Dionysius drew them true to life. அப்போ 3 பேரை அவர் எடுத்து எப்படி அவங்க தங்களுடைய ஒர்க்கில் மென்னை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்பர் 1, Polygnathus. How did he present? He presented men as nobler than they are. This is the question. This writer presented men as less noble, and Dionysius, he presented men as true to life. அப்போ இந்த செகண்ட் பர்சன் யார், who presented men as less noble அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he mentions the writer Parson. Parson presents men as less noble அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு poeticsல இருக்குது. Poetics is a very important text. Okay, number 6ல question number 6. Homer makes men better than they are. Okay, this is the analysis which is made by Aristotle. Homer makes men better than they are, Cleophon as they are, and okay, dash and dash worse than they are. Okay, இந்த dash and dashல ஒருத்தர் வந்து நிக்கோக்ரஸ், இன்னொருத்தர் ஹெகிமன். Okay, this person is Hegimen. According to Aristotle, dash is implanted in man from childhood. ஓகே, இது ஓப்பனிங் சாப்டர்ஸ்லேயே வருது. ஓப்பனிங் சாப்டர்ஸில் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறேன். dash is implanted in the man from childhood. What is implanted? The instinct of imitation. Poetry is basically imitation அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு. சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால், the instinct for imitation அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இம்ப்ளான்டட் இன் மேன் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட். குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நமக்கு இந்த இமிட்டேஷனுக்கான இன்ஸ்டிங்க்ட், இமிட்டேஷனுக்கான அந்த ஒரு குணாதிசயம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்கிறார். கொஷின் நம்பர் 8. ஹோமர் இஸ் ப்ரீஎமினன்ட் அமாங் போயட்ஸ் இன் டேஷ் ஸ்டைல் ஆஃப் போயட்ரி. வாட் ஸ்டைல் ஆஃப் போயட்ரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன் ரைட்டிங் சீரியஸ் போயட்ரி. ஓகே, according to Aristotle, Homer is more eminent among poets in dash style of poetry. Epic style is a very serious style of poetry according to Aristotle. இதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டில் கேதர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா எம்சிக்யூவும் கவர் ஆகிடும். Okay, question number 9. According to Aristotle, dash raised the number of actors to 3 and added scene painting. Okay, who was that அப்படின்னு question கேட்டிருக்கோம். அரிஸ்டாட்டிலை பொறுத்த மட்டும் okay, dash which writer raised the number of actors to 3 and added scene painting. 3 actors அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் அந்த scene painting அப்படிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார்? The answer is Sophocles. Okay. Question number 10. Where did plot come from? Where lies the origin of plot? According to Aristotle, plot came from Sicily.
plot came from Sicily அப்படிங்கிற information இருக்கு. Question number 11. Dash according to Aristotle is of all measures the most colloquial. எந்த மீட்டர் வந்து is most colloquial அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா the most colloquial meter of all measures அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is iambic measure. Okay, iambic measure is the most colloquial. Who succeeded the epic writers? அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மெதுவாக எப்பிக்கை பற்றி சொல்கிறாரு, டைத்ராம்பிக் ரைமை பற்றி சொல்கிறாரு. ஓகே, அப்புறம் சட்டாயரை பற்றி சொல்லிட்டு அதிலிருந்து என்ன ஜானர் எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு பொய்டிக்ஸில் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ எபிக் ரைட்டர்ஸ் எந்த ஜானர்லேருந்து அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா they were the successors of tragedians according to Aristotle. Epic writers were the successors of tragedians. Hope you get the information. Now here is a definition of tragedy. Tragedy is an imitation of action that is serious, complete, and of a certain magnitude. Is the answer. Okay, this is the definition of tragedy. Okay, definition of tragedy. This is one definition. சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Question number 14. Dash delineates character well in painting. Okay, in poetics, Aristotle speaks about a painter who in his painting presents character. Yaru abdina, the person is Polygnathus. Polygnathus delineates character well in painting. Question number 15. Tragedy is an imitation not of men but of action and of life. That is the answer. Okay, what is tragedy? Tragedy is basically imitation. Does this imitation imitate men அப்படினு கேட்டிங்கன்னா no, it doesn't imitate men, but it imitates action and of life. அது ஆக்ஷனை மட்டும் தான் இமிட்டேட் பண்ணுது, மென்னை இமிட்டேட் பண்ணல. ஒருவேளை மென்னை இமிட்டேட் பண்ணால் அது சட்டையர் ஆகிடும். If you imitate men, it is satire. If you imitate action, it is tragedy. That is the distinction between these two அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்கிறார். Question number 16. Dash is the least artistic form of tragedy, but with great appeal in poetry. பாருங்கள், இங்கேயும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அந்த 6 எலமெண்ட்ஸில் plot is the most artistic, the least artistic வந்து spectacle, காட்சிப்படுத்துதல். இந்த காட்சிப்படுத்துதல் வந்து ட்ராஜடியில் லீஸ்ட் ஆர்டிஸ்டிக் எலமெண்ட், பட் இன் போயட்ரி இட் ஹாஸ் அ கிரேட் அப்பீல் அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்கிறார். நவ் கமிங் டு 17. Which element of tragedy is found similar to elements in painting? பெயிண்டிங்குக்கும் ட்ராஜடிக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்கார்டிங் டு அரிஸ்டாட்டில் இட் இஸ் கேரக்டர். An element among the 6 elements. What element is very close to tragedy and painting? இது ரெண்டுமே வேறு வேறு ஜானர். இந்த ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்கக்கூடியது, சிமிலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கேரக்டர் ஆஃப் த பர்சன். ஓகே. 18. Which element of tragedy reveals more purpose according to Aristotle? அந்த 6 எலமெண்ட்டில் which element reveals moral purpose? Which element reveals moral purpose அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் கேட்டோம் என்றால் அரிஸ்டாட்டில் பொய்டிக்ஸில் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஷின் வரும். He says it is character which reveals moral purpose. Question number 19. Dash is a change by which the action veers round to its opposite. What is it called? I'm getting that. It is called reversal of situation. இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதனுடைய டெக்னிக்கல் டேர்ம் உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போடுறேன். ஓகே. கொஷின் நம்பர் 20. Which of the following part of tragedy is divided into parode and stasimon? ஓகே, ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் ஆஃப் ட்ராஜடியை parode and stasimon அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். வாட் இஸ் இட் கால்டு அப்படின்னா இட் இஸ் த கோரிக் சாங். கோரிக் சாங் இஸ் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு parode and stasimon.
Question number 21. According to Aristotle, has a double thread. In the work one has a double thread அப்படின்னா double story. Okay, so it is the Odyssey according to Aristotle. According to Aristotle, the best plot creator is Homer. Best plot creator, best plots are from Homer தான் அவருக்கு ஹீரோ. Okay, so you can take poetics as an analysis of contemporary writers. Okay, அப்படி கூட நீ எடுத்துக்கலாம். Question number 22. Dash is a composite significant sound marking time. Okay, இது வந்து the last chaptersல வரக்கூடிய விஷயங்கள். According to Aristotle, verb is a composite significant sound marking time factor. Grammar பாருங்க எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கு English grammar. Okay, 23. What does poetry tend to imitate according to Aristotle? According to Aristotle, what does poetry imitate? அப்படின்னா it imitates nature in all forms. It imitates nature in all forms. அப்படிங்கிறது answer. Now, complication and denouement are two elements of dash. It is the two elements of a plot. Complication, knotting, denouement, unknotting. இது ரெண்டுமே எதனுடைய எலமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எந்த 6 எலமெண்ட்ஸில் எந்த எலமெண்ட்டுடைய காம்பனண்ட் அப்படின்னு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின். நவ் வாட் டஸ் ட்ரமாட்டிஸ் மீன்? ட்ரமாட்டிஸ் என்றால் என்ன அப்படின்னா ட்ரமாட்டிஸ் இஸ் நதிங் பட் ட்ராமா ஆஃப் ஆக்ஷன். Okay, so with that we come to the end of part 1 of Aristotle's Poetics. We shall see more videos. Stay connected with JS in English Learning, and for your information, the online class for PGTRB, College TRB, Set Net begins on 19th of February. Okay, for more information, contact the number which is shown in the screen. Okay, this is the WhatsApp number that you need to contact for more information. Okay, the number is 98432 87913. Thank you.